name 460 in Visnu-sahasranama is Sukhadah. విష్ణు సహస్రనామాల్లో 460వ నామధేయం సుఖద. The meaning is clear. He who gives happiness to all. దీని యొక్క అర్థం అందరికీ కూడా స్పష్టంగా ఉంది. అందరికీ ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు అని చెప్పి. This material world is full of misery. ఈ భౌతిక ప్రపంచం పూర్తిగా దుఃఖాలతో నిండిపోయి ఉంది. Krishna states this twice in Bhagavad Gita. He says once that it is dukhalayam, the place of misery. అయినా ఈ విషయాన్ని రెండు సార్లు చెప్తాడు భగవద్గీతలో. ఒకసారి ఏం చెప్తారంటే ఇది దుఃఖాలయం, అంటే దుఃఖం ఉండేటువంటి ప్రదేశము. And elsewhere by negation he says asukam lokam, the place where there is no happiness. ఇంకొక చోటన అసుఖం లోకం అని చెప్పి అంటాడు, అంటే ఎక్కడైతే సుఖం ఉండదో అటువంటి ప్రదేశము అని చెప్పి. Nevertheless, he does speak about material happiness. కానీ ఆయన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి సుఖం గురించి కూడా చెప్తాడు ఒక చోటన. For instance, many times he speaks about material happiness in Bhagavad Gita. చాలా చోట్ల చెప్తాడు ఈ భౌతికమైనటువంటి ఆనందం గురించి. For instance, he says Purusha sukha dukhanam bhuktritvehi turuchyate. The individual person is the cause of his happiness and distress in this world. అంటే జీవే తన యొక్క దుఃఖానికి లేదా తన యొక్క సుఖానికి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కారణము అని చెప్పి అర్థం. But that happiness in this material world is very, very small. కానీ ఆనందం ఏదైతే ఉందో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అది చాలా చాలా చిన్నది. The example is given by the poet Vidyapati. విద్యాపతి అనేటువంటి కవి ఒక ఉదాహరణ ఇస్తారు. That if one is in the hot desert in the summer at midday, he wants water. ఒక వ్యక్తి మండు టెండలో, అది కూడా మధ్యాహ్నం సమయంలో ఒక ఎడారిలో ఉన్నాడు అనుకోండి, అతనికి నీరు అవసరం అవుతుంది. He wants water to drink and water to bathe in to become cool. తాగడానికి, స్నానం చేయడానికి, తనను తాను చల్లబరుచుకోవడానికి నీరు అనేది అవసరం అవుతుంది. So if someone comes, he's suffering from lack of water. అయితే ఎవరన్నా వచ్చాడనుకోండి నీరు లేకపోవడం వల్ల. If someone comes and says, "Don't worry, I'm bringing you water." అయితే ఆ ప్రదేశంలో ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి నువ్వేం కంగారు పడొద్దు, నీకు నేను నీరు ఇస్తానని చెప్పి అన్నాడు అనుకోండి. And he brings one dropper and puts tiny drop. అతను వచ్చి ఏం చేస్తాడు, ఒక చిన్న బిందువు ఇస్తాడన్నమాట నీరు. And in that tiny drop is mixed potassium cyanide. కానీ ఆ చిన్న బిందువులో కూడా ఈ పొటాషియం సైనైడ్ అనే ఒక రసాయనం కలిపి ఉందనుకోండి. Which, as you may know, is even in the smallest quantity is fatal for humans to ingest. మీకు తెలిసే ఉంటుంది పొటాషియం సైనైడ్ అనేది ఎంత కొద్ది మోతాదులో ఇచ్చినా సరే అది వెంటనే మరణాంతకం అవుతుందన్నమాట. So happiness in the material world is like that. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆనందం అనేది అటువంటిది. It doesn't fulfill our need. అది మన యొక్క అవసరాలను తీర్చదు. And it's mixed with intense distress also. అంతేకాకుండా తీవ్రమైనటువంటి దుఃఖంతో సమ్మిళితమై ఉంటుంది. Now people may think, well, I'm happy. జనం అనుకోవచ్చు నేను ఆనందంగా ఉన్నానని. I have nice house, wife, car, dog, everything nice. నాకు మంచి గృహం, మంచి సునకం, లేకపోతే మంచి వాహనం అన్నీ ఉన్నాయని అనుకోవచ్చు, భార్య అన్నీ కూడా. That is the happiness of the same happiness that a pig feels. అయితే ఒక శూకరానికి ఏదైతే ఆనందం వస్తుందో ఇది కూడా అటువంటి ఆనందమే. The pig in the drain full of stool and smelly substances thinks, very nice. మురికి గుంటలో ఉండేటువంటి శూకరాలు ఏమనుకుంటాయంటే ఆహా ఇక్కడ అద్భుతంగా ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాయి. Of course the pig, his happiness is completely in the lowest level, the tamoguna. కానీ శూకరానికి చెందిన ఈ ఆనందం ఏదైతే ఉందో ఇది పూర్తిగా అధమమైనటువంటి తమోగుణంతో నిండి ఉంటుంది. And someone who is happy with Sri Aishwarya Prajapsavaha, with beautiful women, aristocratic family, opulence, that is in Rajoguna. That's somewhat higher. కానీ ఎవరైతే ఒక వ్యక్తి తన యొక్క ధనం చూసి లేకపోతే మంచి కుటుంబంలో జన్మను చూసి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయో అతను రజోగుణమైనటువంటి ఆనందంతో ఉన్నటువంటి వాడు. But it's like analyzing how much potassium cyanide is in the drop of water. Even a tiny amount is sufficient to kill you. కానీ ఇది ఎటువంటిదంటే ఒక నీటి బిందువులో ఎంత పొటాషియం సైనైడ్ ఉంది, అది ఏ మోతాదులో ఉన్నా అది మిమ్మల్ని చంపడానికి సరిపోతుంది అది. But even the happiness of the materialists, that's also given by Krishna.
కానీ భౌతికవేత్తలు పొందేటువంటి ఆనందం గురించి కూడా కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్తున్నాడు. Some different people, they want different kinds of happiness. వివిధ వ్యక్తులు వివిధ రకాల ఆనందాన్ని కోరుకుంటారు. And whatever happiness they get, upadrashtanu mantacha, Krishna in a neutral position, he oversees and he makes the mechanism by which they can enjoy and suffer in this material world. వాళ్ళు ఏమాత్రం ఆనందాన్ని పొందాలనుకున్నా కృష్ణుడు ఉపద్రష్ట హనుమంత అనేటువంటి రెండు పాత్రల్ని పోషిస్తూ రెండు కూడా గమనిస్తూ ఉంటాడు, వాళ్ళు ఎంత ఆనందాన్ని పొందగలరు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అని. But actually Krishna wants us to be really happy. కానీ కృష్ణుడు మనం నిజంగా ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటాడు. He himself is always happy. ఆయన స్వయంగా ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటాడు. And he comes to this world to make us happy. ఆయన ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి ఎందుకు వస్తారంటే మనల్ని ఆనందంగా చేయడం కోసం. There is no need for him to come to this world. లేదంటే ఆయన ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి రావాల్సిన అవసరమే లేదు అసలు. But he does so out of his compassion. కానీ ఆ పని ఎందుకు చేస్తారంటే మనపై ఉన్నటువంటి కృప చేత. Because he wants that we shall come to the position of actual happiness. ఎందుకంటే ఆయన మనం అసలైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందే స్థాయికి చేరుకోవాలని కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి. But out of foolishness we are addicted to the happiness of sense enjoyment. కానీ మూర్ఖత్వం వల్ల మనం ఇంద్రియ భోగంలో లభించే ఆనందం కోసం అరులు చేస్తున్నాం. So he teaches the path of dharma. ఆయన ఈ యొక్క ధర్మ మార్గాన్ని మనకి బోధిస్తున్నాడు. Dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. He comes in every age to establish dharma. ఆయన ప్రతి యుగంలో ఎందుకు అవతరిస్తారంటే ధర్మాన్ని స్థాపించడం కోసం. The system by which people can behave piously and not grossly sinfully and get sense enjoyment. ఈ ధర్మ విధానం ద్వారా వ్యక్తులు పాపం చేయకుండా పుణ్యం చేస్తూ ఎంతో కొంత ఇంద్రియ భోగాన్ని సాధించవచ్చు మాట. And he also gives the knowledge by which we can understand that the kind of happiness we try to get in this world is not real happiness. అంతేకాకుండా ఆయన ఏం తెలియజేయాలనుకుంటాడంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ఎటువంటి ఆనందాన్ని అయితే కోరుకుంటున్నామో అది నిజమైనటువంటి ఆనందం కాదు అని చెప్పారు. And that attempts to attain that kind of happiness, material happiness, is not in our self-interest. అంతేకాకుండా అటువంటి భౌతిక ఆనందం కోరుకోవడం అనేది మనకి మంచిది కాదు అని చెప్పడం కోసం. Krishna himself is always happy. కృష్ణుడు ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగానే ఉంటాడు. And one way he gives happiness is just by coming to this world. ఆయన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి రావడం ద్వారా ఆనందాన్ని కూడా ఇస్తాడు మనకి. Yeah, his devotees, just by seeing of him, thinking of him, they become happy. భక్తులు కేవలం ఆయన్ని చూడడం ద్వారా ఆయన గురించి ఆలోచించడం ద్వారా వెంటనే ఆనందాన్ని పొందుతారు. He's happy, but he likes to share that happiness. ఆయన ఆనందంగా ఉంటాడు, తన యొక్క ఆనందాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవాలనుకుంటాడు. Actually, even us tiny living beings, you can't really be happy on your own. వాస్తవానికి ఈ సూక్ష్మమైన జీవులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తమంతట తాముగా ఆనందాన్ని పొందలేరు. One great punishment in the prison is to be kept in solitary confinement. ఈ కారాగారంలో ఒక అతి కష్టమైనటువంటి శిక్ష ఒకటి ఏమిటంటే వాడిని ఏకాంతంగా ఒక చోటను బంధించి ఉంచడం. Because people don't like to be alone. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ఏకాంతంగా ఉండాలని అనుకోరు జనులు. Of course, some yogis, they voluntarily become alone. అయితే కొంతమంది యోగులు స్వతహాగా ఏకాంతంగా ఉండాలనుకుంటారు. But for people generally seeking material enjoyment, they cannot enjoy it alone. కానీ ఎవరైతే భౌతిక ఆనందాన్ని పొందాలనుకుంటారో వాళ్ళు ఒంటరిగా దాన్ని పొందలేరు. You may have a big house and lots of luxury, but if there's no one to show it to or to share it with, then where's the happiness there? మీకు గొప్ప ఆస్తి ఉండొచ్చు, మంచి మంచి సౌకర్యాలు ఉండొచ్చు, కానీ మీరు దాన్ని చూపించుకోవడానికి ఎవరు లేరనుకోండి, దానివల్ల ఏమిటి ఉపయోగం? Or if you have very nice food, then your pleasure becomes enhanced by sharing that with others, sharing that with your friends. మీ దగ్గర మంచి ఆహారం ఉందనుకోండి, దాన్ని మీరు ఇతరులతో పంచుకోవడం ద్వారా మీ ఆనందం ఇంకా పెరుగుతుంది. Or actually, if there's a very nice feast in the Vaishnava tradition, those who are serving, they get more pleasure than those who are tasting. వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక మంచి ఆహారం ఉందనుకోండి, దాన్ని వడ్డించేవాడికి ఎక్కువ ఆనందం ఉంటుంది వాస్తవంగా దాన్ని తినేవాడి కంటే.
They take pleasure in seeing others becoming happy. వాళ్ళు ఇతరులు దాన్ని ఆనందంగా తీసుకోవడాన్ని చూసి వీళ్ళు ఇంకా ఆనందాన్ని పొందుతుంటారు. They are parasukha sukhi. That means they take pleasure in others' happiness. వైష్ణవులు పరసుఖ సుఖి అంటే ఇతరుల యొక్క సుఖంలో వీళ్ళు సుఖాన్ని పొందుతుంటారు. Whereas the demons, they are paradukha sukhi. They take pleasure in others' unhappiness, and parasukha dukhi. They're not happy to see others happy. కానీ రాక్షసులు ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు ఇతరుల యొక్క సుఖంలో దుఃఖాన్ని చూస్తారు, ఇతరుల యొక్క దుఃఖంలో వీళ్ళు సుఖాన్ని చూస్తారు. వాళ్ళు రాక్షసులు అన్నమాట. So Krishna wants to share his happiness with others. కానీ కృష్ణుడు తన యొక్క ఆనందాన్ని అందరితో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాడు. You see, there's some sound is coming. Someone is making some advertisement by sound. చూసినట్లయితే ఇక్కడ కొంచెం శబ్దం వస్తుంది, ఎవరో ఒక ప్రకటనలు చేస్తున్నారు శబ్దాన్ని. It's supposed to be a very attractive sound. అది చాలా ఆకర్షణీయమైన శబ్దంగా ఉంటుంది. So the idea is that they attract you. You see, we want to make you happy, but actually they want to sell you something and take your money. వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన, వీళ్ళ ఆలోచన ఏమిటంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఆనందపరచాలనుకుంటున్నారని అనుకుంటాం, కానీ వాళ్ళు మీకు ఏదో ఒక వస్తువుని అమ్మాలనుకుంటారు అన్నమాట. They pretend to be wanting to make you happy, కానీ పైకి మాత్రం ఏదో మిమ్మల్ని ఆనందపరచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తారు వాళ్ళు. but their real motive is to exploit you and make themselves happy. కానీ వాళ్ళ నిజమైన ఆలోచన ఏమిటంటే మిమ్మల్ని దోచుకొని వాళ్ళకి వాళ్ళే ఆనందంగా ఉండాలని. But they don't become happy. One who wants to become happy at the expense of others never becomes happy. కానీ ఇతరుల్ని దోచుకొని ఆనందంగా ఉండాలనుకునేవాడు ఎప్పటికీ ఆనందాన్ని పొందలేడు. So Krishna is naturally full of happiness. కృష్ణుడు సహజంగానే ఎప్పుడు ఆనందంతో నిండి ఉంటాడు. He's full of love. The real happiness is in love. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ప్రేమతో ఉంటాడు. నిజమైన ఆనందం అనేది ప్రేమలోనే ఉంటుంది. And that love, it's not that he's got a limited stock. It's unlimited. అయితే ఈ ప్రేమ అనేది ఏదో కొద్ది మొత్తంలోనే ఉందని కాదు, ఇది ఎంతో అమితంగా ఉంది మాట కృష్ణుడిలో. It's overflowing and he wants to distribute that to others. ఇది బాగా ఎంత ఎక్కువగా ఉందంటే బయటికి పొంగుతూ ఉంటుంది, కాబట్టి దాన్ని ఇతరులకి పంచాలనుకుంటాడు కృష్ణుడు. The real happiness is the happiness of love. కాబట్టి నిజమైన ఆనందం ఏమిటంటే ప్రేమలో ఉండేటువంటి ఆనందం. And love means sharing with others. ప్రేమ అంటే ఇతరులతో పంచుకోవడం. Love means to want to try to make others happy. ప్రేమ అంటే ఇతరుల్ని ఆనందంగా ఉంచాలనుకోవడమే ప్రేమ అంటే. In the modern degraded civilization, the idea of love is that one young man wants to enjoy a young woman and vice versa. ఆధునిక సమాజంలో ఈ ఆనందం ప్రేమ అంటే ఏమిటంటే ఒక యువకుడు ఒక యువతిని దోచుకోవాలనుకుంటాడు, అది ఇక్కడ ఉండే ఆనందం. But real love means that one is concerned with the welfare of others and wants to please them, wants to help them and please them. కానీ నిజమైనటువంటి ప్రేమ అంటే ఏమిటంటే ఇతరులకు సహాయం చేసి వాళ్ళని ఆనందపరచడం. So Krishna, he is the best well-wisher of all living beings. That's the next name in Visnu-sahasranama. కాబట్టి ఇతరుల యొక్క శ్రేయస్సుని కోరే వాళ్ళలో కృష్ణుడు శ్రేష్ఠుడు అన్నమాట. Because he simply wants to make others happy. ఎందుకంటే ఆయన కేవలం ఇతరుల్ని ఆనందపరచాలనుకుంటాడు. The next name after, now we have Sukhadah, the next is Suhrit, and the name after that is Manohara. అయితే ఇప్పుడు మనం సుఖద అనేటువంటి దాన్ని చర్చించాం, తర్వాతది సుహృద, తర్వాతది మనోహర అని. So his very form is very Manohara, means he steals the mind. He's so attractive. కృష్ణుడి యొక్క ముఖం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఎంతో మనోహరంగా ఉంటుంది, ఇతరుల యొక్క మనసుని అది దోచుకుంటుంది అన్నమాట. His very form is very attractive. Therefore he's called Rupa Manohara. కృష్ణుడి యొక్క రూపం ఎంత బాగుంటుందంటే అందుకే ఆయన రూప మనోహర అనేటువంటి పేరు. So some people, they take pleasure just in contemplating the form of Krishna. అందుకే కొంతమంది కేవలం కృష్ణుడి యొక్క రూపంపై ధ్యానించడంలోనే ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతుంటారు. Even without doing anything, Krishna gives pleasure. అటువంటి వాళ్ళు ఏమీ చేయకపోయినా సరే కృష్ణుడు వాళ్ళకి ఆనందాన్ని ఇస్తుంటాడు. Just by meditating on his beautiful form, we can become happy. కేవలం కృష్ణుడి యొక్క అందమైనటువంటి రూపంపై ధ్యానించడం ద్వారా మాత్రమే మనం ఆనందాన్ని పొందొచ్చు. So that is the beginning level of Krishna consciousness. కాబట్టి కృష్ణ చైతన్యంలో ఇది ఆరంభ స్థాయి. In Shantarasa, one is simply appreciating Krishna's qualities, including his beauty. ఇది శాంతరసం అన్నమాట, అంటే కృష్ణుడి యొక్క గుణాలని ఇక్కడ మెచ్చుకోవడం. So just by existing, Krishna gives happiness. కాబట్టి కేవలం ఆ స్థితిలో ఉండడం చేతనే మనకి కృష్ణుడు ఆనందాన్ని ఇస్తాడు. Of course, those who are demoniac, they take no pleasure in Krishna.
కానీ ఎవరైతే రాక్షస స్వభావం కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు కృష్ణుడిలో ఎటువంటి ఆనందాన్ని పొందలేరు. They are envious of Krishna. వాళ్ళు కృష్ణుడి పట్ల అసూయ కలిగి ఉంటారు. They think, why should Krishna be so beautiful? I'm more beautiful than Krishna. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే కృష్ణుడే ఎందుకు అందంగా ఉండాలి, నేను కృష్ణుడి కంటే ఇంకా అందంగా ఉన్నాను అనుకుంటారు. This whole idea of Miss World contest, it's all an expression of envy of Krishna. ఈ యువతి యువకుల మధ్య ఏవైతే ఈ సౌందర్య పోటీలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా కృష్ణుడి పట్ల మనం వ్యక్తపరిచే ఈర్ష్యాభావం. The attempt to show that someone is the most beautiful in existence, forgetting Krishna, is demoniac. ఎప్పుడైతే ఈ అస్తిత్వంలో ఇదిగో పలానా వ్యక్తి చాలా అందంగా ఉన్నాడు అని చెప్పడం అంటే అది కృష్ణుడిని మర్చిపోవడమే. And the women in such contests, they parade themselves so that the men may lust over them. అయితే అటువంటి సౌందర్య పోటీల్లో స్త్రీలు అటు ఇటు తిరుగుతుంటారు. దేనికోసం అంటే ఈ కామాతృప్తితో ఉన్నటువంటి పురుషుల్ని ఆనందపరచడం. Kamatrypta, yeah. So this is a perverted expression of the natural love of the soul on the spiritual platform to Krishna. ఇది కృష్ణుడి పట్ల ఒక జీవికి ఉండేటువంటి సహజమైనటువంటి ప్రేమ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క వక్రీకరించబడినటువంటి ప్రతిబింబం ఉంటుంది. So Krishna, those who are devotees, they appreciate him just his very form and his beauty. ఇది కృష్ణుడి యొక్క భక్తులైన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన యొక్క రూపాన్ని, ఆయన యొక్క అందాన్ని అభినందిస్తుంటారు. ఇప్పుడు But those who, there's a higher level in which one is not just appreciating, but one actually wants to serve him. కానీ దానికంటే పై స్థాయి ఏమిటంటే కేవలం అందాన్ని అభినందించడమే కాదు, దానికి సేవ చేయడం కూడా. This is dasya rasa. దీన్నే దాస్య రసము అంటారు. And there are others who interact with Krishna in devotion by being his friend. ఇంకొంతమంది కృష్ణుడితో స్నేహ సంబంధంలో ఆనందాన్ని పంచుకుంటుంటారు. Just like Arjuna is Krishna's friend. ఉదాహరణకి అర్జునుడు కృష్ణుడి యొక్క స్నేహితుడు. Then there are others like Nanda and Yashoda, Devaki and Vasudev, who their service is so intense that they actually they accept or service, or they take a superior position to Krishna. దానికంటే ఇంకా పైన మనం చూసినట్లయితే నంద యశోదలు అయితే వసుదేవుడు దేవకి వీళ్ళంతా కూడా ఇంకా కృష్ణుడితో సన్నిహితంగా సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులుగా. This is Vatsalya rasa. దీన్ని వాత్సల్య రసం అని చెప్పి అంటాం. And in Shringara rasa, the bhakti is so, the prema is so intense that devotees, they in female forms, they relate to Krishna as their lover. ఈ శృంగార రసంలో ఈ ప్రేమ భావం అనేది ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందంటే కృష్ణుడితో వాళ్ళు ఒక స్త్రీ రూపంలో ఉండి వాళ్ళ యొక్క ప్రేమను పంచుకోవాలనుకుంటారు. So Krishna is the giver of happiness to all the devotees. కానీ కృష్ణుడు మాత్రం అన్ని తరగతుల భక్తులకి ఆనందాన్ని ఇస్తాడు. And in Shantarati there is happiness. It is more in Dasyarati, then more in Sakyarati, more in Vatsalyarati, and most in Shringarati or Madhurya Bhav. కాబట్టి శాంతరసంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆనందం ఉంటుంది, దానికంటే పైన దాస్యరసంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ ఆనందం ఉంటుంది, దానిపైన సఖ్యరసంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా ఆనందంగా ఉంటుంది, ఆ పైన ఉన్నటువంటి వాత్సల్య రసంలో ఇంకా ఆనందం ఉంటుంది, అన్నిటికంటే ఎక్కువగా మాధుర్య రసంలో ఇంకా ఎక్కువ ఆనందం ఉంటుంది. So the devotee means they want to give happiness to Krishna. భక్తుడు అంటే ఎవరు అంటే కృష్ణుడికి ఆనందాన్ని ఇవ్వాలనుకున్నవాడే భక్తుడు. In some religious understanding there is the idea that you go to God, you ask him to give this and this. కానీ కొన్ని మత విధానాల్లో ఉన్న అవగాహన ఏంటంటే నువ్వు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలి అని చెప్పడం. But that's not really bhakti. కానీ అది కాదు నిజమైన భక్తి అంటే. Bhakti begins with thinking, what can I do to please Krishna? భక్తి అనేది ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందంటే నేను ఏ విధంగా కృష్ణుడిని సంతృప్తిపరచగలను అనే దాంతో ప్రారంభమవుతుంది. He doesn't need anything from us. కృష్ణుడికి మన నుంచి ఏది అవసరం లేదు. But if we offer something to him with love, he will be very pleased to receive it. అని మనం ఏదైనా ప్రేమతో ఆయనకి ఇచ్చామనుకోండి ఆయన చక్కగా ఎంతో ఆనందంతో స్వీకరిస్తాడు. Srila Prabhupada often gave the example శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తరచుగా ఒక ఉదాహరణ ఇస్తుంటారు. That the father may be feeding the child. తండ్రి ఒక పిల్లవాడికి అన్నం తినిపిస్తూ ఉండొచ్చు. The father is providing the food. తండ్రి ఆహారాన్ని సమకూర్చుతున్నాడు.
But the child may say, "Oh, this food is so nice," and take some of that food and give to the father. కానీ పిల్లవాడు ఏం చేస్తాడంటే ఓ ఈ ఆహారం చాలా బాగుందని చెప్పి అందులోంచి కొంత తీసి తండ్రికి ఇస్తాడు వెనక్కి. So the father doesn't require to take food from the child. He himself is providing the food and can very easily eat himself. వాస్తవానికి తండ్రికి కొడుకు నుంచి ఆహారం స్వీకరించాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆకలేస్తే తనకు తానే తీసుకుని తినొచ్చు. But if out of affection, because the child feels that, oh, this is so nice, my father, I also want that he should enjoy this, then the father becomes very pleased. అని ఒకవేళ కొడుకు ఓ ఈ ఆహార పదార్థం చాలా బాగుంది, ఇది నేను నా తండ్రితో పంచుకుంటానని చెప్పి తండ్రికి ఇచ్చినట్లయితే తండ్రి ఇంకా ఎక్కువ ఆనందిస్తాడు. So in the same way, devotees offer everything to Krishna, అదే విధంగా భక్తులు ప్రతిదాన్ని కూడా కృష్ణుడికి నివేదన చేస్తారు, knowing that they really have nothing material to offer Krishna. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు భౌతికంగా మనం ఏది కూడా కృష్ణుడికి ఇవ్వలేమని చెప్పి. But that Krishna nevertheless is pleased just by the act of offering, or the feeling of offering. కానీ కృష్ణుడు ఎప్పుడు కూడా మనం కృష్ణుడికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నామనే భావం ఏదైతే ఉందో కేవలం ఆ భావం చేతనే సంతృప్తి చెందుతాడు. So when we refer to Krishna as Sukhadah, we should consider, well, Krishna gives all levels of happiness. ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణుడిని సుఖద అంటామో ఆయన అన్ని స్థాయిల ఆనందాన్ని ఇస్తాడని అర్థం చేసుకోవాలి. Everyone wants to be happy. అందరూ ఆనందంగా ఉండాలనుకుంటున్నారు. It's axiomatic. Svata pramana. అది స్వయం ప్రవృత్తి మాట, అందరూ కూడా అలా ఉండాలనుకుంటారు. Does anyone disagree? If you disagree, we have a very nice hammer which we can hammer on your head. దీన్ని ఏకీభవించిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎవరైనా ఏకీభవిస్తారంటే మన దగ్గర ఒక పెద్ద సుత్తి ఉంది నెత్తి మీద కొట్టడానికి. Everyone wants to be happy. అందరూ ఆనందంగా ఉండాలనుకుంటున్నారు కదా. Krishna is the giver of happiness. ఎందుకంటే కృష్ణుడే ఆనందాన్ని ఇస్తున్నాడు. So we should go to Krishna. కాబట్టి మనం కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. We may think I will go to different demigods. కొంతమంది అనుకోవచ్చు నేను వివిధ దేవతల దగ్గరికి వెళ్తాను. But he's the giver of happiness to them also. మరి కృష్ణుడు దేవతలకు కూడా ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు. And whatever they can give us, they do as an intermediary between us and Krishna. దేవతలు మనకి ఇవ్వదగినవన్నీ కూడా వాళ్ళు మధ్యస్థంగా ఉండి కృష్ణుడి నుంచి తీసుకుని మనకి ఇచ్చేవే. We should also think that, well, if Krishna is the giver of happiness, then why not get the highest happiness? మనం ఏ విధంగా ఆలోచించాలంటే మరి కృష్ణుడే ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడైతే అన్నిటికంటే ఉన్నతమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఎందుకు ఆశించకూడదు? Why settle for the kind of happiness that hogs enjoy? అంతేగాని ఏదో సూకరాలు పొందేటువంటి ఆనందం కోసం ఎందుకు మనం Nayang deho deha bhajang nirloke kashtan kaman arhate virbhujam je aho putrika yena sattvam shudyed yasmad brahma sokyam tvanantam. Rishabdev says వృషభదేవులు వారు చెప్తున్నారు ఈ విధంగా that having attained this human form of life, we should not try to get sensual enjoyment, which is also available to hogs. ఆయన ఏమంటారంటే ఎంతో విలువైనటువంటి మానవ జన్మ పొందినవాడు సూకరాలు కూడా లభించేటువంటి ఆనందం ఏదైతే ఉందో చపలమైనటువంటిది దానికోసం అరులు చాచకూడదు అని చెప్పంటారు. But rather we should undertake tapo divyam, divine austerity, కానీ మనిషి చేయవలసింది ఏమిటంటే దివ్యమైనటువంటి తపస్సును స్వీకరించాలి. By which our existence can be purified, ఈ తపస్సు ద్వారా మన యొక్క అస్తిత్వం అనేది శుద్ధి అవుతుంది. and we can attain to Brahma Sukh, or spiritual happiness. అప్పుడు మనం బ్రహ్మ సుఖం లేదా ఆధ్యాత్మిక సుఖాన్ని పొందగలం. So the highest level of that Brahma Sukh is the Prema Sukh, ఈ బ్రహ్మ సుఖం యొక్క ఉన్నత స్థాయి Premananda. ప్రేమానందం అంటారు. And Krishna, he is willing to bestow that on us. కృష్ణుడు అది మనకి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. But to become eligible to get the highest level of happiness that Krishna gives to us, we have to give ourselves to him. కానీ ఆ ఉన్నతమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందే అర్హత మనం సంపాదించాలంటే మనం చేయవలసింది ఏంటంటే మనల్ని మనం ముందు కృష్ణుడికి ఇచ్చుకోవాలి. This is called Atma Nivedana, offering our very self. ఆత్మ నివేదనం అని చెప్పంటారు. We have to have great trust in Krishna to do that. ఇది చేయాలంటే మీకు కృష్ణుడిలో ఎంతో అచంచలమైనటువంటి విశ్వాసం ఉండాలి. But by taking full shelter in Krishna, Sharanagati, we then he bestows upon us the highest bliss. మనం ఎప్పుడైతే పూర్తిగా శరణాగతి అవుతామో కృష్ణుడికి అప్పుడు ఆ ఉన్నత స్థాయి ఆనందాన్ని మనకి ఇస్తాడు. And what is the highest bliss? మరి ఏమిటా ఉన్నతమైన ఆనందం? Krishna himself is the highest bliss. కృష్ణుడే ఆ ఉన్నతమైన ఆనందం. So when we say Krishna
bestows on us the highest bliss, it doesn't mean that we become Krishna, but that he gives himself to his devotee. ఎప్పుడైతే మనం అంటామో కృష్ణుడు మనకి ఉన్నతమైన ఆనందం ఇస్తాడని, దాని అర్థం మనమే కృష్ణుడు అవుతామని కాదు. Ishvare shabhav bhakten aloy aparad alpo sheva bahumane atha prajanto prasad. Krishna is so kind to his devotees that even if they make some mistake, he doesn't count it as an offense. కృష్ణుడు ఎంత మంచిగా ఉంటాడంటే భక్తులతో ఒక్కసారి మనం తప్పు చేసినా సరే దాన్ని తప్పుగా పరిగణించడు ఆయన. But a little sincere service, he accepts it, and in return he gives him his very self. కానీ శ్రద్ధతో మనం ఏదన్నా కొద్దిపాటి సేవ చేసినా తనకు తాను పూర్తిగా వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటాడు అన్నమాట. So in this way, Krishna, who is the supreme personality of Godhead, voluntarily subordinates himself to the love of his devotees. ఈ విధంగా దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణుడు తన యొక్క భక్తుల యొక్క ప్రేమ కోసం తనను తాను పూర్తిగా వాళ్ళకి సమర్పించుకుంటాడు. He says, "Aham bhakta paradhino nahi svatantra iva dvija." He says that I am under the control of my devotees. I'm not independent. కృష్ణుడు అంటాడు ఏమంటాడంటే నేను స్వతంత్రుని కాదు, నేను నా యొక్క భక్తుల యొక్క నియంత్రణలో ఉన్నానంటాడు. So this is very difficult or practically impossible for non-devotees to understand. ఇది అభక్తులకి దాదాపుగా అసాధ్యం అర్థం చేసుకోవడం. Another meaning, if we examine the Sanskrit, can be taken to be one who destroys happiness. దీనికి ఇంకొక అర్థం మనం సంస్కృత పరంగా విశ్లేషించినట్లయితే ఆనందాన్ని నిర్మూలించేవాడని కూడా అర్థం ఉంది. So we should pray to Krishna to destroy our happiness. కాబట్టి మనం కృష్ణుని ప్రార్థించాలి మన యొక్క ఆనందాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయాలి. To destroy that so-called material happiness so that we can be free from the illusion of wanting to enjoy this world and fully surrender to him. ఎందుకంటే కృష్ణుడు మన యొక్క భౌతికమైనటువంటి ఆనందాన్ని నాశనం చేసినట్లయితే మనం అప్పుడు కృష్ణుని దర్శించగలం. Krishna told Yudhishthira Maharaj, కృష్ణుడు యుధిష్ఠిర మహారాజుకి చెప్పాడు, Yasyaham anugrahnami harishye tadhanang shanaihi. To one who I show my mercy, I gradually take away all their wealth. కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే నేను ఎవరి పట్ల అయితే కృప చూపిస్తానో క్రమక్రమంగా వాళ్ళ యొక్క సంపదన అంతటిని కూడా తీసేసుకుంటాను అంటాడు. Tato dhanam tyajantyasya swajana dukha dukhitam. Seeing him devoid of wealth, his relatives abandon him. ఎప్పుడైతే వీడి దగ్గర సంపద లేకపోవడం చూస్తారో వీడి బంధువులందరూ వాడిని విడిచిపెడతారు. Oh, we shouldn't say this, then everyone will run away. అయ్యో ఈ మాట చెప్పకూడదు, చెప్తే అందరూ పారిపోతారు ఇక్కడ. They say you worship Shiva or Durga during life and for material prosperity, and at the end of life you say you remember Vishnu, then you go to Vishnu for moksha. అందుకే వాళ్ళు ఏమంటారంటే నువ్వు జీవించున్నప్పుడు శివుణ్ణో దుర్గనే పూజించు భౌతిక కోరికల కోసం, కానీ అంత్యంలో నువ్వు విష్ణువుని స్మరిస్తే విష్ణు దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు అంటారు. Or in Gujarati there's some saying that in Surat you eat kaman and then you have your gaman at the end of life to Varanasi. Enjoy life by eating nice food, and at the end of life you go to Varanasi and you die on the bank of the Ganga and you get moksha. ఇక్కడ గుజరాత్లో అంటే సూరత్లో ఒక నానుడి ఉంది. ఏమిటా నానుడి అంటే నువ్వు జీవించున్నంత కాలం చక్కగా ఇంద్రియ భోగం చేయి, కానీ జీవితపు చర్మాంకంలో వారణాసి వెళ్ళి ఆ గంగా దగ్గర నువ్వు శరీరాన్ని వదిలేసాయి. These are all cheating, non-devotional propositions. కానీ ఇవన్నీ కూడా మోసంతో కూడినటువంటి భక్తి లేనటువంటి విషయాలు అన్నమాట. Srimad Bhagavatam from the very beginning kicks out all kinds of cheating in the name of religion. కానీ శ్రీమద్ భాగవతం మొట్టమొదటి నుంచి ఈ భక్తి పేరుతో జరిగేటువంటి మోసం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలిస్తుంది. One has to be very brave to actually study Bhagavad Gita as it is. భగవద్గీతని యథాతథంగా చదవాలంటే వ్యక్తికి కొంత ధైర్యం ఉండాలి. And Srimad Bhagavatam. అంతేకాకుండా శ్రీమద్ భాగవతం కూడా. Srila Prabhupada has presented Bhagavad Gita as it is. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవద్గీతని యథాతథంగా మనకి అందించారు. One has to be very brave to read it. కాబట్టి వ్యక్తికి ధైర్యం ఉండాలి దీన్ని చదవాలంటే. Because if one actually studies it, then one has no option but to come to the same conclusion as Arjuna. ఎందుకంటే ఒకవేళ వ్యక్తి దీన్ని అధ్యయనం చేస్తే
అర్జునుడు వచ్చిన సారాంశానికి అతడు కూడా వస్తాడు చివరికి. which is to fully surrender to Krishna. అదేమిటిది? కృష్ణుడికి పూర్తిగా శరణాగతి పొందడం. But mostly people like Bhagavad Gita as some kind of pseudo spiritual intellectualism. కానీ చాలా మంది భగవద్గీత ఎందుకు చదువుతారంటే ఒక రకమైనటువంటి కపటపూరితంతో కూడినటువంటి ఏదో ఒక తత్వజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవాలండి. And therefore they make all kinds of strange interpretations of Bhagavad Gita. అందుకే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎటువంటి అర్థం లేని ఏవో చిత్రమైనటువంటి చివరి సారాంశానికి వస్తారు. Since I arrived in Bhimavaram, I know that some people here are appreciating some new interpretation of Bhagavad Gita. నేను భీమవరం వచ్చిన తర్వాత నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే కొంతమంది ఈ భగవద్గీతకి కొన్ని కొత్త వ్యాఖ్యానాలని వాళ్ళు చక్కగా అభినందిస్తున్నారని. That actually Shiva was there and it wasn't actually Krishna and Arjuna. వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇది కృష్ణార్జునులు కాదు, వాస్తవానికి శివుడికి సంబంధంగా జరిగింది భగవద్గీత. In English, the most accurate word to describe this is nonsense. దీన్ని ఆంగ్ల భాషలో నిర్వచించాలంటే నాన్ సెన్స్ అనే పదంతో దీన్ని మనం సారాంశీకరించవచ్చు. Or if you want to emphasize it, you can call it absolute, complete, total hogwash. ఇంకా చెప్పాలంటే అది ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే ఇది ఎటువంటి అర్థం లేనటువంటి నిరుపయోగమైనటువంటి పూర్తి పిచ్చితనంతో కూడినటువంటి చేష్ట. People think, oh, very nice, some new interpretation. జనం అనుకుంటారు, ఓ ఇది చాలా బాగుంది, కొత్త వ్యాఖ్యానం అనుకుంటారు. Why don't they take the same interpretation that all the great acharyas took from time immemorial? అనాది కాలం నుంచి ఆచార్యులు ఏదైతే వ్యాఖ్యానాన్ని స్వీకరించారో దాన్ని ఎందుకు స్వీకరించారు జనులు? Instead of taking some interpretation by someone who might be a so-called learned pundit, but who himself is under the clutches of time, who will die and he won't be liberated himself. కాల ప్రభావంలో ఉండి దాని నుంచి ముక్తి సాధించలేని కుహానా పండితుడు ఎవరో చెప్పినటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని స్వీకరించకుండా అసలైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని ఎందుకు స్వీకరించరు వీళ్ళు? He's not self-realized. ఆ విధంగా ఎవరైతే చెప్తారో వాళ్ళు ఆత్మ సాక్షాత్కారం లేనటువంటి వాళ్ళు. He thinks that by some Sanskrit knowledge and by some demoniac imagination he can give a better interpretation than all the great acharyas since time immemorial have given. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సంస్కృత పరిజ్ఞానం ద్వారా ఆశ్రిక లక్షణాల ద్వారా ఆచార్యులు ఏదైతే అనాది కాలం నుంచి ఇస్తున్నారో దానికంటే నేను గొప్ప వ్యాఖ్యానం ఇవ్వగలను అనుకుంటారు. So be very careful of such demoniac so-called scholars. కాబట్టి తస్మాత్ జాగ్రత్త, They ఇటువంటి జాగ్రత్తగా ఉండండి. They are not Sukhadah. They are not come to give you happiness. They've come to mislead you. వాళ్ళు సుఖదా కాదు, వాళ్ళు మీకు ఆనందాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చిన వాళ్ళు కాదు, మిమ్మల్ని పక్కదారి పట్టించడానికి వచ్చిన వాళ్ళు. If we actually follow Bhagavad Gita as it is, then we become happy. ఒకవేళ మనం భగవద్గీతని యథాతథంగా అనుసరించినట్లయితే మనం ఆనందంగా ఉంటాం. Because Krishna spoke Bhagavad Gita to give the knowledge by which we can come out of the misery of material life and actually become happy. ఎందుకంటే కృష్ణుడు భగవద్గీతను ఇచ్చింది దేనికంటే ఈ భౌతిక సంసారం నుంచి బయటపడి నిజమైనటువంటి ఆనందాన్ని రుచి చూడడం కోసం. That method is sarvadhaman parityaja mamekam sharanam vraja. Fully surrendering to Krishna. మరి దానికి ఉన్నటువంటి విధానం ఏమిటంటే పూర్తిగా కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందడం. When Krishna says mam, he means Krishna. It's obvious. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు మామ్ అనే పదాన్ని వాడాడు దాని అర్థం కృష్ణుడే అని అర్థం. It's not that he's suffering from some kind of bipolar disorder and, well, am I Krishna or maybe I'm Shiva? It's quite clear, it's Krishna. అంతేగాని ఆయన ఏదో మానసికమైనటువంటి బహువ్యక్తిత్వ సమస్యతో బాధపడుతూ నేను కృష్ణుడినా లేకపోతే శివుడినా అనేటువంటి వ్యాధితో ఆయన బాధపడటం లేదు. So Krishna is giving the happiness, but he's giving, but we have to be prepared to take it. కాబట్టి కృష్ణుడు ఆనందాన్ని ఇస్తున్నాడు, కానీ మనం సిద్ధమై ఉండాలి ఆనందాన్ని స్వీకరించడం కోసం. Someone may be a great philanthropist. కొంతమంది గొప్ప మానవతావాదులై ఉండొచ్చు. He may come and say, here, some poor person, here you take 1 crore of rupees. వాడు అనొచ్చు ఇక్కడ పేదవాడి దగ్గరికి వచ్చి ఇదిగో తీసుకో 1 కోటి రూపాయలు అని చెప్పి. But the person has to be willing to take it. కానీ ఆ వ్యక్తి సిద్ధంగా ఉండాలి కదా తీసుకోవడానికి. Actually, in the history of India, there are many sadhus who even people came with much money, they wouldn't take it. భారతీయ చరిత్రలో ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఎంతో మంది సాధువులు ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినా వాళ్ళు స్వీకరించేవారు కాదు. Because they know that's not in their self-interest. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళకి అది సరైనటువంటి ప్రయోజనాన్ని చేకూరుస్తుంది. That will divert them from the spiritual path. వాళ్ళు ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గం నుంచి అది పక్కదారి పట్టిస్తుందని వాళ్ళకి తెలుసు. Of course, if you give me money, I'll take it.
కానీ ఒకవేళ మీరు నాకు ఇచ్చినట్లయితే ధనాన్ని నేను మాత్రం స్వీకరిస్తాను. but not for its own sake. I'll use that in the service of Krishna. అయితే ఏదో తీసుకోవడానికి తీసుకోను, నేను దేనికోసం వాడతానంటే కృష్ణుడి యొక్క సేవ కోసం వాడతాను. For printing books, for building temples, holding festivals such as we had yesterday. పుస్తకాలు ముద్రించడం కోసం, మందిరాల నిర్మాణం చేయడం కోసం, నిన్న జరిగిన ఉత్సవాలు లాంటి ఉత్సవాలు చేయడం కోసం నేను దాన్ని ఖర్చు చేస్తాను. But if you give money to me and I think this is for my enjoyment, then I become sinful. ఒకవేళ మీరు నాకు ధనం ఇచ్చి నేను దాన్ని నా యొక్క ఇంద్రియ భోగం కోసం అని అనుకున్నట్లయితే అప్పుడు నేను పాపం చేసిన వాడిని అవుతాను. We should take money from others for their benefit, not for our benefit. మనం ఇతరుల నుంచి ధనాన్ని ఎందుకు స్వీకరించాలంటే వాళ్ళ యొక్క లాభం కోసం, అంతేగాని మన యొక్క స్వలాభం కోసం కాదు. Means for their spiritual benefit, for engaging it in the service of Krishna. అంటే ఇతరుల యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం కోసం, వాళ్ళని కృష్ణుడి యొక్క సేవలో వినియోగించడం కోసం స్వీకరించాలి. So Krishna, in so many ways, he's giving happiness. కాబట్టి కృష్ణుడు ఎన్నో విధాలుగా మనకు ఆనందాన్ని ఇస్తున్నాడు. He personally comes. ఆయన వ్యక్తిగతంగా స్వయంగా వస్తాడు. He institutes the system of dharma by following which people can be saved from the worst miseries and come to a better level of happiness. ఆయన స్వయంగా వచ్చి ఈ యొక్క ధర్మ విధానాన్ని స్థాపిస్తాడు. ఎందుకంటే ఈ అధమమైనటువంటి జీవనం నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి నిజమైన ఆనందాన్ని ఇచ్చే జీవనాన్ని గడపడం కోసం. He comes as his holy name, ఆయన తన యొక్క దివ్య నామంగా కూడా వస్తుంటాడు. by chanting which everyone can become happy. ఈ దివ్యనామాన్ని జపించడం ద్వారా అందరూ ఆనందంగా ఉండొచ్చు. Some people think, oh, I will go to a cave in the Himalayas and perform long years of tapasya. కొంతమంది అనుకుంటారు నేను హిమాలయాల్లో ఎక్కడో గుహలో కూర్చొని చాలా సుదీర్ఘమైనటువంటి తపస్సులు చేస్తాను అని చెప్పి. Then I can be free from Maya and I can be happy. అప్పుడు నేను మాయ నుంచి బయటపడొచ్చు, అప్పుడు నేను ఆనందంగా ఉంటాను అని చెప్పి. But Krishna comes as Chaitanya Mahaprabhu and tells everyone to chant Hare Krishna. కానీ కృష్ణుడు ఏం చేస్తున్నాడు, చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో వచ్చి అందరూ హరే కృష్ణ జపించండి అని చెప్పి అంటున్నాడు. And the happy by chanting those names of Krishna, one can be blessed with spiritual happiness even more than those who perform very difficult austerities. కానీ కృష్ణుడి యొక్క ఈ దివ్య నామాలతో జపించడం ద్వారా వచ్చే ఆనందం ఏదైతే ఉందో ఇది కఠినమైన తపస్సులు చేయడం ద్వారా కూడా రాదు. So bhakti, the bliss of bhakti that Krishna gives, it is pratyakshavangamam dharmyam susukam kartamavyayam. It is tangible, palpable happiness, not something in future but now also. కాబట్టి భక్తి చేయడం ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆనందం ఏదైతే ఉందో ఇది చేసేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ విధానం ఎవరికి వాళ్ళకి ఇది అర్థమవుతుంది. అంటే వెంటనే దాన్ని ప్రత్యక్షంగా మనం చూడొచ్చు, అంతేగాని ఇప్పుడు చేస్తే భవిష్యత్తులో ఇప్పుడు నాకు వస్తుంది అనేది కాదు. It's not that we're following some vows and thinking in future I'll be happy. By doing bhakti now we're happy, and in future also we'll be more happy by the grace of Krishna. అంతేగాని ఇప్పుడు నేను వ్రతం చేస్తున్నాను కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఆనందంగా ఉండడం కాదు. ఆ భక్తి విధానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని చేయడం వల్ల అప్పుడే మీకు ఆనందం వస్తుంది, భవిష్యత్తులో ఇంకా ఎక్కువ ఆనందం వస్తుంది. So I said that another meaning is that he destroys the happiness, the attachment to material happiness of his devotees. కాబట్టి ఇక్కడ నేను చెప్పినటువంటి అర్థం కూడా చెప్పాను మీకు. ఏమిటంటే ఈ భక్తులకి భౌతిక ప్రపంచం పట్ల ఉండేటువంటి ఆనందం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తిగా ఛేదించేవాడు అని చెప్పి. But another way that he destroys happiness is that he destroys the hopes for happiness of the demons. ఇంకొక విధంగా ఈ భౌతిక ఆనందాన్ని ఏ విధంగా వినాశనం చేస్తారంటే ఈ అసురుల యొక్క రకరకాల ప్రణాళికలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని నాశనం చేయడం. By their demoniac activities they want to be happy, but Krishna destroys all their plans. ఈ అసురులు ఏమనుకుంటారంటే కొన్ని ఆసురిక కార్యకలాపాల ద్వారా ఏదో ఆనందాన్ని పొందాలనుకుంటాడు, కానీ కృష్ణుడు వెంటనే వాళ్ళ యొక్క ఆనందాన్ని నిర్మూలిస్తాడు, వాళ్ళ ప్రణాళికలను నాశనం చేస్తాడు. So Krishna is paritranaya sadhunam vinashaya dushkritam. He's always uplifting the devotees and destroying the demons. కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఈ భక్తులను రక్షిస్తుంటాడు, అసురులను సంహరిస్తూ ఉంటాడు. So that's little discussion of how Krishna is Sukhadah, the giver of happiness. కాబట్టి ఇది ఏ విధంగా కృష్ణుడు సుఖద అంటే ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు అనే దాని కొంత వివరణ. This process of Bhagavad Bhakti, especially as given by Chaitanya Mahaprabhu, is Kevala Ananda Kanda, simply the path of happiness. ఈ చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఈ ఆనంద విధానం ఏదైతే ఉందో ఈ మార్గం ఇది ఊరికే కేవలం ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అంతే. Parama Karuna Pahundui Jana Nitai Gaura Chandra Saba Avatar Sara Shiromani Kevala Ananda Kanda. Chaitanya Mahaprabhu with Nityananda, that's Krishna and Balaram,
They are the most merciful avatars because the path they give of chanting the holy names is simply full of transcendental bliss. ఈ నిత్యానంద ప్రభువుతో కూడినటువంటి చైతన్య మహాప్రభు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళిద్దరూ ఎవరంటే కృష్ణ బలరాములే. వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఈ నామ జపం అనేటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో అది ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి ఆనందాన్ని మనకు అందిస్తుంది. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. Did you all participate in Jagannath Rath Yatra yesterday? మీరందరూ నిన్న జరిగిన జగన్నాథ రథయాత్రలో పాల్గొన్నారా? Everyone who did, please raise your hands. పాల్గొన్న వాళ్ళందరూ చేతులు ఎత్తండి. Some of you didn't come. కొంతమంది రాలేదనుకుంటా. Only in the morning you could come. ఈ రోజు ఉదయం వచ్చారు కొంతమంది. So, how did you feel? Chala Anandam. మీకు ఎలా అనిపించింది? చాలా బాగుందా? Very happy. Yes, yes. So every day in Krishna consciousness is a festival. కృష్ణ చైతన్యంలో ప్రతిరోజు ఉత్సవమే. What does a festival mean? It means you come together with your friends. ఉత్సవం అంటే ఏమిటి? మీరు మీ స్నేహితులతో పాటు ఒక చోట ఉంటారు. Some special event. ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం చేస్తారు. And there's music and singing and dancing. పాడడం ఉంటుంది, నృత్యం చేయడం ఉంటుంది. And feasting. తర్వాత విందు ఉంటుంది. So every day in Krishna consciousness is a special event. కాబట్టి కృష్ణ చైతన్యంలో ప్రతిరోజు ఒక ముఖ్యమైన దినోత్సవం. Because every day we praise Krishna and Krishna is special. కృష్ణుడు చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి వాడు కాబట్టి ప్రతిరోజు మనం కృష్ణుడిని కీర్తిస్తాం. We come together with all our friends, devotees, and we sing and dance and take nice prasadam. మనం మన యొక్క స్నేహితులతో భక్తులతో దగ్గరికి వచ్చి అందరూ కూడా కృష్ణుడిని కీర్తిస్తాం, చక్కగా నృత్యం చేసి ప్రసాదం స్వీకరిస్తాం. So always be happy in Krishna consciousness. కాబట్టి ఎప్పుడూ కృష్ణ చైతన్యంలో ఆనందంగా ఉండండి. Don't be misled by this nonsense modern so-called civilization, అంతేగాని ఈ ఆధునిక మూర్ఖపు నాగరికత చేత మీరు పక్కదారి which పట్టొద్దు. simply destroys all the good qualities of the human being. అది కేవలం ఏం చేస్తుందంటే మనిషిలో ఉన్నటువంటి మంచి లక్షణాలన్నింటినీ కూడా నాశనం చేస్తుంది. Kaling sattvaharang pungsam. This age of Kali simply takes away all the good qualities of people. ఈ కలియుగం మనుషుల్లో ఉన్నటువంటి మంచి లక్షణాలన్నింటినీ కూడా హరిస్తుంది. But the great advantage of Kali Yoga is Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalau Nascheva 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 Gatiranyata. Simply by chanting the holy names, we can achieve all perfection. In fact, it's the only way to do so. కానీ కలియుగానికి ఉన్నటువంటి ఒక మహత్గుణం ఏమిటంటే కేవలం యొక్క హరినామాన్ని 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 జపించడం చేతనే మీకు మొత్తం పూర్తి ఆనందం అంతా కూడా వస్తుంది. దీని తప్ప మీకు వేరే మార్గం లేదు లేదు లేదు. So any question about this, please? దీనికి సంబంధించి ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా మనం చర్చించుకున్న దానికి సంబంధించి?